I'm sure you're much excited. എങ്ങനെയാണ് ഒരൊറ്റ തവണയിൽ തന്നെ നമുക്ക് NET-JRF സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? അതിനൊരു സീക്രട്ട് മന്ത്രയുണ്ടോ? Isn't this a question that you all face? We have here a very beautiful simple tricks. നമ്മളെ ഫിംഗർ ടിപ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ വിരൽ തുമ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ചില ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് that we can surely make score NET-JRF in one go. So നമുക്ക് അധികം വൈകാതെ നോക്കാം അല്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് ആ ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് to get this NET-JRF in one go. So wishing you all a best of luck in advance for the upcoming NET-JRF exam. എനിക്ക് നെറ്റ് മതി, ഞാൻ JRFന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ പലരും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? But one thing, when you aim at the stars. നമ്മൾ എന്തായാലും ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ടൈം നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So why don't we shoot at the stars itself? So why don't we look at the JRF itself? Why only NET? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും തീരുമാനം എടുക്കുകയാണ്, നമ്മൾ എയിം ചെയ്യുന്നത് JRFന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. It's not the NET that we are looking into. Our aim is towards the JRF. The first and foremost is the conceptual clarity. നമ്മൾ ഏതൊരു ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ കൺസെപ്റ്റാണ് പഠിക്കുന്നെങ്കിൽ we should be thorough in it. നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് നല്ലൊരു ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നല്ലൊരു ക്ലാരിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യപ്പെടണം. We should be confident in it. Then only we can answer the questions well, even if it's twisted question. So how do we get this confidence? It's only when you have a good base or foundation. That is, എത്ര നന്നായി നമ്മൾ ആ ബേസ് കൺസെപ്ച്വലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നല്ലൊരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട്. Then only we will be able to answer the question out well. So from now onwards, make sure that the conceptual clarity is well done. The second one is time. നമ്മൾ എത്ര സമയം ചെലവഴിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല, how well we have utilized the time is the important factor. നമ്മൾ ചിലർ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് 16 അവർ പഠിക്കായിരുന്നു, 8 അവർ പഠിക്കാനിരുന്നു എന്നെല്ലാം. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓൺ ദ കൗണ്ട് ഓഫ് hours, ബട്ട് ഹൗ വെൽ വി സ്പെൻഡ് ഇറ്റ്. കാരണം നമുക്ക് ഓരോ മിനിറ്റും അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ റിയലി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം ആൻഡ് വി ഷുഡ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ദ ടൈം ഈസ് സ്പെൻഡ് വെൽ. For that we can do one thing is that we have lot of areas to cover, right, for this exam. So ആദ്യം നമ്മൾ ടഫായിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഏറ്റവും ടഫായിട്ട് തോന്നുന്ന ഭാഗം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി കൂടുതൽ സമയം വയ്ക്കുകയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഫോർ ദ കംഫർട്ടബിൾ വൺസ് ദാറ്റ് വി ഫീൽ അതിന് കുറച്ച് സമയം വയ്ക്കുക. ബട്ട് വി ഷുഡ് മേക്ക് ഷ്യൂർ ഓൾസോ ദാറ്റ് ബോത്ത് ദ ടൈം ആർ സ്പെൻഡ് ആൻഡ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് വെൽ. ഇൻ അതർ വേർഡ്സ്, the clock should not look at you, but you should look perfectly at the clock. The third one is the previous questions. Previous year questions നമ്മൾ എത്രത്തോളം നന്നായി നോക്കിയിട്ടുണ്ട്, എത്രത്തോളം നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൻ്റെ പാറ്റേൺ എങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു, ഏതൊക്കെ ഏരിയയിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുള്ളത്, ഏതൊക്കെ ഏരിയയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്വിസ്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതെല്ലാം വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ദിസ് റിയലി ഹെൽപ്സ് യു ഔട്ട് ടു സ്കോർ ഇൻ വൺ ഗോ. നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് വെറുതെ മറിച്ച് നോക്കുന്നതിനേക്കാളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഏരിയ വൈസ് നമ്മൾ ഡിവിഷൻ നടത്തിയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഏരിയസിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഹൗ വെൽ ദേ ഹാവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദീസ് ഏരിയാസ്, ഏതൊക്കെ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിൽ കൂടുതൽ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് explain ചെയ്യാൻ കഴിയും if we are able to go through the previous year question papers. So make sure that
all the previous year question papers that you have with you are well looked upon and have been drafted out. The fourth one is the pleasure time. ഇത് നമ്മൾ എക്സാം എഴുതുമ്പോഴുള്ളതാണ്. നമ്മൾ എക്സാം എഴുതുമ്പോഴുള്ള ടിപ്പാണ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും 15 minutes അല്ലെങ്കിൽ 10 minutes earlier we should finish the exam. Make sure that you have completed your paper, you have answered all the questions 15 minutes earlier. So what happens here is that we'll be able to relax well. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ആൻസർ ഷീറ്റിലും ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഗോ ത്രൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും. We can make ourselves clear and confident about various questions that we had really doubted upon. We'll be able to look upon these answers again and again and make sure that even a small error that has been made from our side is clarified and rectified. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ നമ്മളൊരു സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോയതായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ 2-3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോയതായിരിക്കാം. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ അതിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇങ്ങനെ പലതരത്തിൽ കാരണം നമ്മൾ വി ആർ അറ്റൻഡിങ് എ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം ആൻഡ് വി നീഡ് ടു റിയലി ബി വിജിലൻ്റ് അബൌട്ട് ഓൾ ദീസ് സ്മോൾ തിങ്സ്. കാരണം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് ആൻസർ ചെയ്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. It really matters a lot. So make sure that your pleasure time is kept while scoring for JRF. Because if 15 minutes earlier kittiyillengil, what happens is that you mess up with the answer sheets, you mess up with the questions, you might skip off questions and you won't be able to write down your solutions. So make sure your pleasure time is kept aside while writing exam next time. And how do we get this pleasure time? Ingane namukku pleasure time kittanengil we should be much confident in what we write, right? Adine endayirikkanam, we should have a well prepared scheduled preparation for the entire exam. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതാൻ പോകുന്നത്, നമ്മൾ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. സംടൈംസ് ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് മൈറ്റ് ബി വെരി ടഫ് വൺ ആൻഡ് വി വിൽ ഗോ ഓൾ അപ്സൈഡ് ഡൗൺ, ഗിവിംഗ് ദ ലീസ്റ്റ് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഫോർ ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ ദ പേപ്പർ, റൈറ്റ്? ഇറ്റ് സോ ഹാപ്പൻസ്. ബട്ട് ദ തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡസ് നോട്ട് ഡിറ്റർമൈൻ മൈ എക്സാം റിസൾട്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കണം. That is the first and foremost thing that we should do. കാരണം ചിലപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടഫ് ആണെങ്കിൽ that means we'll make the entire exam paper into a big blow, right? So അതിന് പകരം നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മളെ ഉള്ളിൽ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡസ് നോട്ട് ഡിറ്റർമൈൻ my exam score. So that really gives you more confident. Whatever be the question, I'll be able to answer it because first of all, I have a conceptual clarity in it and I've prepared it well with the time schedule, right? And of course, you know the pattern of the questions. So all these three things are in your hands, on your fingertips. So you don't have to get scared about the pleasure time now because you will be able to make it. And I'm sure you will make it for the upcoming exam. Last but at most is the confidence. How much time you have taken to prepare for the exam? That means 5 മണിക്കൂർ 6 മണിക്കൂർ ഞാൻ ഒരു ദിവസം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ എനിക്കൊന്നും എഴുതാൻ പറ്റിയില്ല. You might have heard lots of people say like this. It's not the time that you take to prepare, the number of hours that you take to prepare. It's how well you have utilized it, how well you have utilized the exam time in the examination hall. That really matters. There lies your confidence. We should have a high boosted confidence when you get into the examination hall and when you write the exam. It's the
utilization you have made in the exam time, how well you have utilized it, it really matters in your scores. നമ്മൾ എത്ര സമയം എടുത്തു ചെലവഴിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ എത്ര സമയം കൊണ്ട് ഇത് തീർത്തു എന്നുള്ളതിനപ്പുറം എത്ര കോൺഫിഡൻസോടെ നമുക്കതൊക്കെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റി. For getting this confidence, the other about tips that we have discussed here really matters. So I'm sure from now onwards you will make yourself much confident while getting into an examination hall and writing out this exam and score JRF. So friends, now you have the tips and tricks in your hand. Let's wave the magic and score JRF. One thing that you should make sure is that never be nervous, worried, or mind disturbed while preparing for your exam. So let's crack in one go. One more thing, life has lots of troubles. We have many reasons not to do it. And the only reason to do it, that's our dream. So good luck. Wishing you all the very best for the upcoming exam. So friends, now hold your hand tightly. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഉള്ളംകൈയിലുണ്ട് നമ്മളെ tips and tricks to create magical wonders. One thing that we should make sure is that if you have any doubtful question, do not spend much time on that. We have kept a pleasure time, or the last 15 minutes we have kept aside for such questions to analyze them and to find out the absolute answer. അതുപോലെ തന്നെ, if we have any tough question and we are not able to give out any of the answers in it, ആ tough questionലുള്ള 4 ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുക. അതിൽ ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് ഓഡ് 2 ഓപ്ഷൻസ് ആദ്യം നമ്മൾ തന്നെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും. From the rest 2, we can easily find out the answer to the question. So, dear friends, keep watching. Thank you.